Mr. and Mrs. Manoj Mungarwadi. My heartily wishes to everyone. I thank to Mr. Ajay Bhagwat sir, and he is my first professional guru. So for giving opportunity to speak among you. So firstly, I would like to appreciate all the members to involve in arranging this event. So when I got this invitation, I was very much excited to attend this event. All my memories were refreshing and refreshed. I still remember the days I spent with you all. Every enjoy working as one family under one roof, that is our Kalyani Seamless Tubes. So KSTL was my first platform. I started my career in 9th August 1990. The same, my interview was conducted by K.V. Ramaratnam sir. I really thank to Mr. B.B. Hatraki sir, Ramaratnam sir, Raj sir and Lakshman sir for giving me opportunity to work among with you. So they were always there to guide and suggest during my work complications. The experience I faced in KSTL was strong foundation and made me stood as successful competitor as now Assistant General Manager Operations in United Seamless Tubular Private Limited. It is near Hyderabad. All the bottleneck problems I faced in my work as today in United Seamless were successfully solved by putting my ideas and experience I gained in the KSTL. So my future goal is to reach utmost heights in seamless tube industry. So my wife, Rupa, she is a good motivator and takes care of our house. By God's grace, we are blessed with twin kids. yeah, that definitely. So named as Pratmesh and Sarvesh. They are studying in 10th class. They are also having prelim exams are going on. They are not able to attend this event. So they are also planning to step in engineering platform after this 10th. So hope we will scan some more events like this. Thank you all. Thank you, Mr. and Mrs. Manoj Mungarwadi. Mr. and Mrs. Milind Naik. Good morning, everybody. So, thanks to Mr. Bhagwat also for giving me an opportunity to come here. My first of all experience with Baramati, when I joined Baramati, means I had a quarrel at my home. So I left my home and KVR, without seeing any of my documents, any of my certificate, he gave me a chance in Baramati to work. Even he didn't see any of my credentials also. I thanks him very much for that, because of which I am here today. I had a lot of good experience in Baramati. I am doing my business. I got 30-40 people working under me in my factory at Pune. Lot of experience I had in Baramati, which I actually implement that in my business in Pune also. And I worked with Mr. SRK. He was my boss out there. Lot of methods which he used to use, how to get daily meetings, morning 10 o'clock meeting, the points which we have to, that I implement daily in my business. I thanks all of the team member who supported me in Baramati, and after that also a lot of people supported me in my business. Like Suhas gave me good orders when I was in ISMT. He helped me. We supplied a lot of couplings to Baramati also, and to Indian Seamless also. I thanks all of the team member. My wife Gayatri. When we came to Baramati, I didn't have 50 rupees in my pocket also at that time. Mr. KVR, I was the first person who had, I asked him, yes, I need an advance. I joined the first day, and second day he gave me advance of rupees 5,000. With all this, I had my, samsar suru hoto na, samsar Baramatila suru zala amcha. And today with the gate of cross, I have everything, lot of things, lot of people working with me, 2-3 businesses out in Pune.
Thanks to all the KTSL people and especially KVR and SRK for helping me out. Thanks all. Thank you, Mr. and Mrs. Milind Naik. Mr. and Mrs. Mohan Kumar. Good morning, everybody. I think most of us are knows me, so I want to utilize that time for saying something which we have learnt along with you. So after completing engineering, I had worked in Kirloskar Graph for 1 year, and then came to Baramati for an interview. I met Mr. KVR after meeting Mr. Deshmukh, Mr. Prashant Deshmukh. He asked me one question. Because I was insisting to join for the second year training, he advised to, or it's not advised, it is they had decided already together to put me in the starting first year of training. So I said, sir, I already worked 1 year, so why don't you consider me to take it in a second year training so that I can move fast. He said, seamless tube industry is a new industry for you and it is not even taught in engineering. So I had nothing to say. So this is the first chapter I learned when I entered into the Indian seamless. So how to tackle the problems, how to overcome if somebody is asking. So instead of regretting anything, saying no, it is the best way to convince him. That is the first chapter I learned from Mr. KVR. And when I started working, anyway, I was reporting to Mr. S.R. Kulkarni in stress reducing mill. Most of the times we used to have some of the other problems. So for every problems, he never used to come and direct us. He used to allow us to get into problem and try solving. And whenever we stuck up, then he used to come in the picture and he used to say that, you see now how to do it. Then he used to tell one by one. We used to see how he is getting the problem solved. So that's how we have learned the methodology without teaching directly. So these are the starting points. Anyway, if we keep on telling all these points, half day will also not be sufficient. Just to introduce the career, anyway, Mr. Bhagwat also had given a guidelines, what I'll talk, point number 1, 2, 3, 4 and all. So that is the reason why I had not prepared my speech and came. So after joining Kalyani Seamless, first 1 year we were in production. Initial stage we were struggling in the shifts. And then later part I was moved to a improvement team. Then we had given training by Mr. Jack Macmillan. And then after that we worked with Mr. Douglas Moon. And then shifted to Pune for analysis work. And before that we were involved fully for 6 months. Our job is only to train everybody. So when we were in a training department, it was like a training department only, but only the name was not designated. So every day we used to go in the conference hall in the morning, have a nice breakfast, have a nice lunch, spend half day in teaching and half day in taking them to the shop floor training. So during that is the time wherein I have doubled my size almost. I had to buy all the clothes again. So then I moved to Pune for analysis work, and then we did many analysis there in marketing department and purchase department. And then I was given 2 activities. One is to develop a new product for a telco, and half day I was working with analysis team, and I was reporting to Suhas Targi. Half day I was reporting to Mr. Agarwal. So that was difficult days because half day one boss, half day other boss. So it was difficult time. And that's how we have learnt to be more active and more aggressive. And also we were put into a road wherein which was difficult to travel. So we have learned to travel difficult tasks also. And then after that, I changed the industry. After seamless tube industry, I came to steel industry. For quite some time, I was in operations and outsourcing department. Quickly, in 2 years, 3 years time, we did a lot of things. We enjoyed doing a lot of things, and then changed the industry itself. Then I am into
construction industry now. After working for 6 years in Color Roof India Limited, which manufacture color-coated sheets, I left that company and started my own company now. What I do is now I do engineering, supply and direction to construct the industrial buildings. Anyway, it would have been very nice if I had bought the photographs of the buildings what we have built. It would have been given a more clear picture to you what we do and how we do it, to what extent the things are being done now. Anyway, this is my career growth. I have one daughter she is here only, come Shwani. She is, I don't know, feeling sleepy or getting bored maybe. That is the main reason she is getting bored, because there is no company for her. And my wife is a gynecologist. She is working in a cantonment hospital which comes under Defense Ministry. One more daughter I have, elder daughter. She is in the 9th standard, so she is busy in studying. She was not able to, she was not willing to come. She was taking, I think, more tense for preparing exams, so she preferred to continue study. That was the one. And anyway, one thing I would like to convey everybody that we also worked people who has come from abroad, like British people also, and some of the times German people also. One thing what I noticed is IQ level or knowledge or the information what we people have is much better than them. But only thing is they are much organized. So that's how they are always feel that they are better than us. So that we would like to make it as a practice in our lifetime. So to be more organized, to be more positive, talk nice always, like that. With this, I end because many others waiting for the speeches. Thank you. Bye. Thank you, Mr. Mohan Kumar. Mr. and Mrs. N.D. Kulkarni. भागवत साहेब आणि बापकर साहेबांची मला आज्ञा आहे की गडावर कारभार मराठीत झाला पाहिजे. त्याच्यामुळे मी मराठीतनच बोलतो. सर्व उपस्थित कल्याणी कुटुंबाला नितीन कुलकर्णीचा उबदार नमस्कार. काय ममता आई तो कुल नहीं रह सकते ना. गेले 2 महिने आपण ज्या दिवसाची आतुरतेने आणि तळमळतेने, म्हणजे मी तरी वाट बघत होतो, तो दिवस आज अखेर उखवला आणि असं वाटतंय की तो संपूच नये. कारण आपल्या जवळची आवडीची मंडळी आल्यावर प्रत्येकाला असंच वाटतं, असं तुम्हालाही वाटत असेल. खरं तर भागवत साहेब, तुमच्याबरोबर माझी तक्रार आहे तुमच्याबद्दल. कारण 20 वर्षाचा अनुभव सांगायला तुम्ही आम्हाला फक्त 5 मिनिटं दिले. 3 मिनिट. तर 3 मिनिटं एवढं मोठं रिडक्शन जगातल्या कुठल्याही ड्रॉबेंच आणि पिलगरवर होणार नाही. आणि हे मला चांगलंच माहिती आहे, कारण त्याच ड्रॉबेंच आणि पिलगरमुळे माझी ओळख या 2 मशीनमुळे कल्याणीमध्ये झालेली आहे. आणि बरोबर 21 वर्षापूर्वी म्हणजे 1992 साली मी आपल्या कल्याणी स्टीलमध्ये श्री रामरत्नम साहेब हत्तरगी साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली कारखान्यात हजर झालो व आजही मी ट्यूब इंडस्ट्रीमध्येच आहे. आणि सुदैवाने मी परत रामरत्नम साहेबांच्याच टीममध्ये आहे आणि इनोव्हेटिव्ह इंडस्ट्रीमध्ये पुण्यामध्ये मी काम करतोय. आणि इनोव्हेटिव्हमध्ये काम करत असताना माझ्यासारख्या एका माणसाला म्हणा की 5 वेळा चीन दौरा करण्याची जी संधी मिळाली, याच्या मागे सुद्धा कल्याणीत असताना
माझ्यावर जे काय कामाचे संस्कार झाले त्याला मी फार महत्त्व देतो. कारण त्याच अनुभवावर आणि त्याच याच्यावर मी आज 5 वेळा चीनला जाऊन आलो आणि त्या कंपनीमध्ये जे काय पिलगर मिल्स आहेत त्या मी आज बघतोय. आणि अजूनही काहीतरी वेगळं करायची इच्छा आहे. रामरतन साहेब आहेत आमच्याबरोबर. वेगळं म्हटल्यावर आपल्याला काहीतरी वेगळं म्हणजे मला एक जोक आठवतो. आपला ट्यूब इंडस्ट्री आहे आणि ट्यूब म्हणजे नळी आणि कुत्र्याचा बराच जवळचा संबंध आहे. तर एकदा मकरंद अनासपुरे कुत्र्याच्या शेपटीमध्ये ट्यूब घालत असतो. तेवढ्यात तिकडनं रजनीकांत येतो. आता तो त्याला म्हणतो, अरे मग काय करतोय? काही झालं तरी कुत्र्याचं शेपूट वाकडं ते वाकडच. तेवढ्यात हा अनासपुरे त्याला म्हणतो, ए गप रे, मी शेपूट सरळ नाही करत आहे, मला ट्यूब बेंड होते का ते बघायचं. असं काहीतरी वेगळं मला करायचं आहे आणि होईल पुढे. रामरतन साहेब आमच्यावर आहेत. 1992 मध्ये मी ज्यावेळेस जॉईन झालो तेव्हा 2008 पर्यंत म्हणजे जवळजवळ 17 वर्ष मी बारामती येथे प्लॅन्टमध्ये काम केलं. या 17 वर्षात एवढा मोठा प्लॅन्ट मी इतकं फिरलो की मी त्याचे क्युम्युलेटिव्ह किलोमीटर्स काढले, ते 32,000 किलोमीटर झाले. मी 32,000 किलोमीटर चाललो. 17 वर्षामध्ये मी 11,000 पोळ्या खाल्ल्या तिथे, 11,000 लिटर पाणी पिलं. असं त्या बारामतीच्या प्लॅन्टनी म्हणजे ज्यावेळेस आपण रामरतन साहेब, हातर्गी साहेब यांच्यानंतर पाचपांडे साहेब, नंतर बापकर साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली मी अक्षरशः घडलो, टफ घडलो. आणि आज माझ्या लग्नाला सुद्धा 17 वर्षच झाली आहे. खऱ्या अर्थाने माझ्या अर्धांगिनीने म्हणजे स्वाती हिच्याबरोबरच मी जेवढा काळ घालवला तेवढाच मी बारामतीमध्ये घालवला. आणि या 2 अर्धांगिनीमुळे माझ्या जीवनास पूर्णत्व आलं आहे. आणि त्याला कल्याणी स्टील्स बऱ्यापैकी म्हणजे कल्याणी स्टीलच कारणीभूत आहे, सर्वच कारणीभूत आहे. आणि ज्यावेळेस मला आठवतं या कंपनीमध्ये काम करत असताना आमच्या पुण्यातल्या डॉक्टर असलेल्या सासऱ्याने त्यांची एकुलती एक मुलगी डोळे झाकून माझ्या खिशात घातली व त्यानंतर मी नंतर कुठल्याही मुलीकडे डोळे उघडून बघितले नाही, कारण त्याची गरज आली नाही. आणि त्यावेळेस मी माझ्या बारामतीतल्या सहकाऱ्यांना सांगायचो की सहकारी मला म्हणायचे की यांनी पुण्यातल्या डॉक्टरची पोरगी पटवली आणि ते पण कल्याणी स्टीलमुळे, कारण नेम इज द गॅरंटी. आता ती पोरगी नाही झाली आहे, ती आता बाई आहे, आई आहे. आणि तिला एक बिलेट आणि एक ट्यूब आहे, सॉरी एक काय ते कुत्र्याचं शेपूट वाकडं ते वाकडं, ट्यूब मधनं आम्ही अजून बाहेर येत नाही. एक मुलगा आणि एक मुलगी आहे. मुलगा माझा डिप्लोमा करतोय आणि मुलगी 4थीमध्ये आहे. थोडं अंतर पडलं, जसं फर्नेसमध्ये जाताना 2 बॅचमध्ये अंतर पडतं तसं आमचं अंतर पडलं. आणि 2 अनुभव मला असे आठवतात. मी जॉईन झालो 1992 मध्ये ट्रेनी म्हणून आणि 3 महिन्यांनी लगेच मला पाचपांडे साहेबांनी सांगितलं, अरे नितीन तुझा इंटरव्ह्यू आहे आणि तुझा इंटरव्ह्यू घेणारे हातर्गी साहेब आणि रामरतन साहेब. आता 3 महिने झाले, आम्ही कुठे तेवढे तरुणच होतो, आम्हाला भीती वाटली एकदम. आणि कधी इंटरव्ह्यू उद्या म्हटल्यावर मी आज मी ड्रॉबेंच आपल्याकडे होता गॅलियम इक्विपमेंटचा 30 टन, तो इरेक्शन स्टेजमध्ये होता. त्या ड्रॉबेंचला मी अक्षरशः 12 फेऱ्या मारल्या. आता काय विचारणार काय नाही, काय विचारणार काय नाही, का घरी जा सांगणार. पण तसं काही झालं नाही. मी 17 वर्ष तिथे काढली आणि त्यांनी ते इंटरव्ह्यूमध्ये सुद्धा जे काय प्रश्न विचारले ते मला अजूनही आठवतात. ड्रॉबेंचला पॉइंटिंग का करावं लागतं, पॉइंटिंग ट्यूब पॉइंटिंग लेंथ जर जास्त झाली तर काय करणार, त्याच्यामुळे काय होईल, हे सगळे प्रश्न मला आठवतात. आणि त्यानंतर जेव्हा पिलगर मिलवर सुरुवात झाली, पिलगर मिल म्हणजे रशियन पिलगर CP9055 हे 94-95ला जो प्रोडक्शनमध्ये आले आणि त्यावेळेस बापकर साहेब होते.
त्यांनी सांगितलं की आपल्याला एक साईज लावायची आहे. इनपुट साईज होती 108चा आलं होता आणि त्याच्यावरून आपल्याला 76 फिनिश काढायचं होतं. मी जवळजवळ 2 शिफ्ट घालवल्या, साईज चेंज सेटिंग केली, 1 मीटर ट्यूब बाहेर काढली आणि म्हटलं आता क्वालिटी चेक करावं. त्यावेळेस मी महेंद्र ढवाण हे क्वालिटीला होता, त्याला बोलवलं आणि म्हटलं बाबा ट्यूब चेक कर, 1 मीटर बाहेर आलेली आहे. ढवाणने मायक्रोमीटर घेतला, कॉटन वॅक्स घेतला, ट्यूब चकाचक क्लीन केली. म्हणे काय फिनिश आहे, म्हणे जबरदस्त फिनिश आहे, मिरर फिनिश आहे. त्या ट्यूबमध्ये बघून मी भांग पाडला म्हणे. आणि नंतर म्हटलं डायमेन्शन काय आलं. ढवाण म्हटलं 81.3. अरे म्हटलं डाय चुकली की काय, 76 आउटपुट डाय आहे आणि 81 कसं काय उडी आला. म्हणून सगळं आतमध्ये उतरून मी बघितलं, डाय बरोबर होती. म्हटलं ढवाण कुठे दाखव. नंतर कळलं की ढवांनी बॅलन्सिंग डिव्हाइस जे त्याचे जे शाफ्ट आहेत त्याचा डायमीटर चेक केला. अरे म्हटलं असे 1-2 प्रसंग आठवतात. शेवटी एकच सांगावंसे वाटते की आजचा हा दिवस येण्याकरता आपल्याकडे जे 90-95ची जी बॅच आहे त्या सहकार्याने भरपूर मेहनत घेतली आहे, कठोर परिश्रम केले. व जसे कडक तापमानातून बाहेर पडताना किंवा ही ट्रीटमेंट झाल्यावर बिलेट आणि ट्यूबमध्ये जशा विविध प्रॉपर्टीज सुधारतात किंवा बदलतात, तसेच शब्दार्थाने आपल्या या सगळ्या बॅचच्या लोकांमध्ये मधील सर्व प्रॉपर्टीज म्हणजे घर, गाडी, बंगला यामध्ये सुधारणा झाली आहे आणि त्याला परत एकदा कल्याणी स्टील आपली कारणीभूत आहे. आणि एवढा एका स्थित्यंतरातून आपल्या या बॅचचा एक गुणधर्म, एक प्रॉपर्टी मात्र स्थिर राहिली, ती म्हणजे एकमेकांबरोबर असलेली आपली मैत्री, आपुलकी, जिव्हाळा. हाच गुणधर्म भविष्यात उत्तरोत्तर वृद्धिंगत उतरावं हीच माझी इच्छा आहे. आणि भविष्य जर बघायचं असेल तर बाहेर भविष्य एक बसलेलं आहे, त्यांनी ते मांडलेलं आहे आणि आपण भविष्यात परत भेटू असं तोही मला म्हटलं आहे. थँक्यू, धन्यवाद. Thank you, Mr. N.D. Kulkarni. Mr. and Mrs. Nagaraj. Respected Hatraki sir and Ramratnam sir and dear colleagues, ex-colleagues. The 5.5 years from 1990 to 96 March, I had a very good learning and training in the Institute of KSTL. And this institute was headed at site by Mr. Ramratnam. So for me, he was a complete package. He had all the qualities of a good leader, and I always look at him to learn this and follow this in my life. And Mr. Hatraki used to take a lot of follow-up meetings, and the kind of follow-up and the kind of questioning he used to ask to the various contractors and suppliers. So that was also a thing to learn and implement in our life. So these qualities of these two seniors I learned and implemented in my life. And today I am working in Nasik Jindal Saw Limited, and I am heading projects department. And at Baramati we had basically it was a learning, and we used to work hours together. And we used to work even till 2 o'clock in the night, but we never felt tired. If at all, if there is any failure, Mr. Lakshman and Mr. Ramratnam, they always used to support us. One thing I want to share, in CP55, if I remember correctly, there is a motor shaft which is taper, on which a flywheel was mounted, and its keyway was worn out. And Mr. Ramratnam has told me that next day he is going to visit at 9 o'clock. So this was to be rectified. I got it well. This shaft was corrected by welding and grinding by myself, but the pulley keyway was to be sent outside for machining. There was some machinist, some workshop, which I don't remember the name, and that fellow
I talked to him twice. I went there, I followed it up with him, and he promised me that in the night, somewhere around 3 o'clock, he will finish the machining and he will send the flywheel. And I worked up to 1 o'clock and I went to quarters, colony. And around 5 o'clock I got up and I inquired at the site. Had the flywheel come back and have you fitted? They said, no, it has not come. So I went to company, I took the jeep, and I also took one security person. I literally broke open the door of this workshop. I got the flywheel and got it fitted and we started. I think Mr. Kishore Bapkar also will acknowledge this. And in the morning, we reported to Mr. Ramratnam. This is what we have done. It is a wrong thing, but to see that machine works in time as committed by me, we have done this. He told me, don't repeat similar mistake. I may not be able to support you, but this time I will take care. And he called one purchase officer, I think Ingle, and he advised him to be at this workshop by around 8:30, so that 9 o'clock when that owner comes, before that he should be there, and as soon as he comes, you make a halla, saying that tomorrow yes, itna problem ho gaya, ye ho gaya, hamara delay ho gaya, and equipment didn't run, so that he should not bounce back on us. And in each and every such incidences and acts, there was a lot of learning for us from Mr. Ramratnam. And even when he becomes angry, at that time I was not having that much practical experience. At that time I used to get irritated, but subsequently when I think, he was trying to give a message. It is really helpful for me. And I sincerely thank all the members of this KSTL team. And also I specially thank Mr. Bhagwat for organizing this event, which gave an opportunity to meet all our ex-colleagues. Thank you. Thank you, Mr. Nagaraj. Mr. and Mrs. P.L. Manavi. Mr. and Mrs. Prashant Patil. Hello. Good morning, everybody. It's a great privilege to be here along with all of you, with just going back to the memory lane what we had. And frankly speaking, one of the main moment which comes to this particular event right now, leaders makes leaders. So we were there at the time when we were at our early stage of our career, and many leaders were sitting here. Along with their guidelines, today we are standing and going ahead with our all roots. I still remember the two events. One is a very sad event and one is a very a leisure time events when I was in Bharatmati. 23rd September and a German pilger Tupchi was one sad moment which I never forget. It has just impacted like anything. And second thing, I know how many people remember when we were seeing a movie called Bombay in a Baramati theater where everybody, even seniors, were there. And during that particular movie, there is basically a changeover when we talk of SMAD in terms of our setups, big whistles and everything. As far as the career goes, I moved out of Kalyani in 1996. After that, I have been into the automotive industry. Till date, I have made 5 greenfield projects, transferring mostly exhaust divisions technology. Means I am taking care of all, you can say, emission norms. We are one of our members who maintain our environment to keep clean. And right now I am heading Sharda Motor Industries Limited at Supplier Park at Chakan, where we are manufacturing exhaust as well as suspensions for all Mahindra and Mahindra. This is a new plant which has been catering for 100% for Mahindra and Mahindra. As far as family front, this is my wife Rohini. I have 2 kids,
One is daughter Danika and the younger son is Pushkar. Thank you, gentlemen. And I take this opportunity to the organizers, especially Mr. Bhagwat. It's a great privilege and honor that he has taken this pain because of which we are here and enjoying this moment. Hope this journey will continue further to have more unsung heroes and their success stories in coming years to follow, so that we can really make the difference in coming years to follow. Thank you, gentlemen. Look forward. Thanks. Mr. and Mrs. Prashant Patil. Mr. and Mrs. Praveen Pawar. Mr. and Mrs. Rajesh Iyer. Good morning, everybody. I'll be using a mixed fruit language today here with English and Hindi, क्योंकि कुछ चीजें हिंदी में बोलना रहता है, वो हिंदी में बोलने से ही उसकी इफेक्ट आता है. First of all, I express my love and respect to all senior peoples, Ram Pratam Saab, Hatarki Saab, Raj Saab, Athole Saab, and all others. I'm very happy to see my old friends, all of you here today. Actually, मैं जब भागवत साहब ने बताया था कि 3 मिनट का टाइम है, मेल में भी जब पढ़ा था ईमेल में, तो मैं डर गया था कि 3 मिनट में कैसा बताऊं इतनी सारी चीजें. देन आई शॉर्टलिस्ट किया, क्या क्या पॉइंट भूल ना जाए इसलिए. सो इट वॉज नेसेसरी टू राइट ओवर. इसमें मैंने सिर्फ अभी एक्स बारामती का लिखा है, तो बारामती में जब रहता था उसका मैं वैसे ही थोड़ा सा एक आउटलाइन देता हूं. आफ्टर फिनिशिंग माई डिप्लोमा, फर्स्ट आई ज्वाइंड इन पूना ओनली. भोसरी में एक फैब्रिकेशन शॉप था, वहां पर एक जनरल सुपरवाइजर का काम कर रहा था. एट दैट टाइम माई ब्रदर वॉज ऑल्सो इन पुणे. मैं आने के पहले ब्रदर आया था. ही वॉज इन सनसवाड़ी, वर्किंग इन सनसवाड़ी. ऑन दैट बेस मैं आया पूना में जस्ट विजिट के लिए, एंड आई ब्रदर के साथ कुछ दिन गुजारा. तो उस बीच में मैं ढूंढ रहा था कुछ, अगर पूना में ऐसे मिल रहा तो ठीक है. तो उस बीच में आई रजिस्टर्ड माई नेम विथ पर्सनल फोरम. यू मे बी नोइंग एवरीबडी, शिवाजी नगर में पर्सनल फोरम. तो कल्याणी का उस वक्त पर्सनल फोरम के साथ टाइप था अपॉइंटमेंट के लिए. तो आई रिमेंबर दैट लेफ्टिनेंट कर्नल गोयल, यस गोयल, तो वहां पर रजिस्टर किया. थ्रू दैट आई गॉट एन कॉल फॉर इंटरव्यू इन कल्याणी. कल्याणी में इंटरव्यू के लिए आया. तो फर्स्ट स्वप्निल भोसकर ने मेरा इंटरव्यू लिया था पहले. उसके बाद ही फॉरवर्ड मी टू एसआर कुलकर्णी साहब. देन एक्चुअली व्हाट हैपेंड, जब गोयल साहब को मैंने पर्सनल फोरम में गोयल साहब से इंटरेक्ट किया था, तो मुझे उसमें बताया था, उन्होंने बताया था कि ये सीमलेस पाइप का प्लांट है. तो बेसिकली दिस इज द प्रोसेस दे आर डूइंग, पियर्सिंग ऐसा होता है. दिस इज द एक बेसिक आइडिया ले लो. तो वो आइडिया लेके मैंने मेरा बुक्स रेफर किया. तो जो मैंने पढ़ता था उसमें सीमलेस पाइप की पोर्शन आया. वो बुक आई टेक ओवर टू अलोंग विथ मी टू इंटरव्यू. एंड देन वहीं पर मैंने एक झलक ऐसा लिया. एंड जब कुलकर्णी साहब ने मुझे इंटरव्यू दिया, तो ही आस्क्ड मी एक पाइप बनाने के लिए क्या क्या मेथड यूज कर सकता है. आई स्टिल रिमेंबर वेरी वेल दैट डे. एक पाइप बनाने में क्या क्या मेथड यूज करता है. आई टोल्ड ड्रिलिंग, डाई एंड समथिंग, एंड यू कैन टेक ए शीट एंड बेंड ओवर एंड वेल्ड, समथिंग लाइक. ऐसा देख रहा था. देन आई सडनली टोल्ड बाई पियर्सिंग. सो ही लुक्ड मी एट दैट लाइक दैट. हाउ डू यू नो दैट? मैं बोला, आई हैव लर्नड इन माई बुक्स. इम्पॉसिबल. इन विच बुक यू हैव लर्नड? मैंने बोला, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी. रिटन बाई हुम? रिटन बाई हजरा चौधरी. इम्पॉसिबल. बोला, नो सर, आई एम हैविंग दैट बुक विथ मी. क्या मैं आपको दिखा सकता हूं? बिल्कुल करने. यस, गो एंड टेक. मैं बाहर गया, वहां पर साइड में रखा था. एट दैट टाइम इट वाज दैट ओल्ड ऑफिस जहां पर सब लोग साथ में रहते थे, कोल्ड मिल के साइड में. वहां पर बुक लेके आया, करेक्ट वो पेज निकाला, उनके सामने रखा. सो ही गॉट इम्प्रेस्ड. अच्छा, ही नोज समथिंग अबाउट दैट. ऑल ऑफ अ सडन ही डिसाइडेड, मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया. स्वप्निल बॉस कॉल्ड मी एंड ही टोल्ड दैट यू आर सेलेक्टेड. तो बेसिकली कुलकर्णी साहब इज द पर्सन, थ्रू हिम आई जॉइंट कल्याणी. एंड आफ्टर दैट नाउ आई एम गोइंग टू से सम डिफरेंट थिंग जो हर आदमी नहीं बता सकता. कुछ चीजें बताने के लिए हिम्मत चाहिए. आफ्टर दैट
मैं उस वक्त इतना सीरियस नहीं था जॉब में, जॉब का सीरियसनेस और फ्यूचर में वो कैसा हमारा इफेक्ट होगा, दैट वाज अप टू दैट मे बी वो जैसे जिस तरीके में मेरा ब्रॉटअप वो जो हुआ था उसकी वजह से होगा, उतना सीरियस नहीं था. बट लेटर एस आर कुलकर्णी साहब ने एक बार बताया, अगर मुझे पता था तुम इतना डिल्ला है तो मैं तुम्हें कभी सेलेक्ट नहीं किया होता. सो देन आई स्टार्टेड. अच्छा, सो दैट पिंच्ड मी इनसाइड. फ्रॉम दैट मोमेंट आई स्टार्टेड थिंकिंग कि सर ने ऐसा क्यों बताया, क्या करना चाहिए मुझे. देन स्टार्टिंग में प्रोडक्शन में था, ट्रेनिंग में था, उसके के बाद आई वॉज ट्रांसफर टू टूलिंग डिपार्टमेंट, सर के साथ ही था. देन आई स्टार्टेड थिंकिंग. उस वक्त बीच में कुछ एडवाइस वगैरह दिया, दैट आई एम हियर, ये वो बाद में बताऊंगा मैं. देन कुछ चीजें, पुरानी चीजें में मेरे भी याद में आ रहा है, जब पियर्सिंग मिल में फर्स्ट टाइम रोल चेंज हुआ था. पियर्सिंग मिल रोल चेंज वाज डन फॉर फर्स्ट टाइम. उस वक्त कल्याण शेट्टी साहब, जीजी के साहब, आपको पता होगा, कल्याण शेट्टी साहब, सर, हम सब लोग, भागवत साहब, हम सब लोग, मोर देन आई स्टेड देयर फॉर मोर देन 4 शिफ्ट्स कंटिन्यूसली. 3 शिफ्ट के बाद 4 शिफ्ट के बाद आई वेंट, बिकॉज जब तक वो कंप्लीट होता था तब तक मैं भी था साथ में. तो दैट वाज अनदर थिंग. एसएल मिल का रोल चेंज में हमेशा होता था 3-4 घंटे, उसके बाद 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, जो मर्जी लेता था. उसके बाद ड्यू टू दैट टाइम रिडक्शन के लिए स्टडी किया गया एंड इट वाज डिसाइडेड टू डू द एसएल मिल रोल चेंज इन 1.5 hours. तो मैं उस वक्त रूलिंग में था. एक्सीडेंटली मैं एसएल मिल इसके पुलपिट में आया और हतरगी साहब मेरे सामने आया सडनली. एंड हतर साहब मुझे बताया कि एट दैट टाइम रोल चेंज वाज गोइंग ऑन. मुझे देखा ऐसा, रोल चेंज स्टार्ट किया. हाँ सर, 1.5 घंटे में होना चाहिए. मैं बोला हो जाएगा सर. उसके बाद मैं इधर से निकला, उधर से निकला. निकलने के बाद मुझे भी पता नहीं मैं कहां चला गया. हो जाएगा, 1.5 घंटे में हो जाएगा बोला. क्योंकि मैं नहीं बता सकता कि मैं टूलिंग में हूं, मैं यहां पर प्रोडक्शन का लाइन में नहीं, वो क्योंकि वो सच ए सीनियर, मैं तो वैसे ही थोड़ा मतलब डरा हुआ था उसमें. मैं यहां से निकल के कहीं तो चला गया. दैट वाज वन थिंग हैपेंड. सो आफ्टर दैट आई कंटिन्यूड देयर फॉर अप टू 1994 में ज्वाइन किया था एंड 2004 तक 10 साल आई वॉज देयर. नाउ अच्छा, बीच में एक्चुअली आई फॉरगॉट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्रेस माई थैंक्स टू भागवत सर फॉर द अरेंजमेंट ऑफ सच ए ब्यूटीफुल इवेंट. तो आफ्टर दैट after leaving Baramati, I went to Delhi. Actually, my wife is from Delhi. She also born in Kerala but brought up in Delhi. तो मैं बारामती में था तब शादी हुआ था. तो after that I went to Delhi, thinking that I will set up some small business along with one of my friends through my wife's relation. But it doesn't worked out. वो इतना वर्कआउट नहीं हुआ. उसके बीच में मुझे ट्रीटमेंट लेना था. आई हैव गॉट एन एक्सीडेंट इन ISMT कल्याणी में. जब मेरा एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद मेरा फ्रैक्चर वगैरह हुआ, तो उसकी ट्रीटमेंट भी मुझे दिल्ली में मैंने लिया फॉर अ लॉन्ग टाइम. देन वो बिजनेस का सेटअप नहीं हुआ. देन आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ जॉब, बट आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू वर्क इन डे टाइम ओनली, बिकॉज कल्याणी में नाइट शिफ्ट में सोने के लिए मेरा बड़ा नाम कमाया था मैंने. तो आई डिसाइडेड कि आई विल नॉट वर्क इन शिफ्ट्स, आई विल ओनली डू डे शिफ्ट्स. देन इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ जॉब इन आवर फील्ड, बिकॉज बेसिकली ये लाइन पे शिफ्ट में ही उस लेवल में मिलता है. लास्ट मतलब जैसे 97-98 बिकॉज नहीं early there was no such of much pressure of working. जैसे थोड़ा सा रिलैक्सेबल एंड there was, क्योंकि उस वक्त मेरा इतना शिफ्ट ड्यूटी ज्यादा भी नहीं था.
नहीं वो फिर नहीं, देयर वाज सम प्रॉब्लम आल्सो विद इवन स्टिल वो मैं आपको बताता हूँ, इवन स्टिल आई एम हैविंग सम हेल्थ प्रॉब्लम्स, आई कैन नॉट मैं रात में ऐसा विदाउट नींद नहीं रह सकता, देयर इज सम ये रिलेटेड प्रॉब्लम, नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम है। इवन स्टिल अगर मैं नाइट सोते हुए पैर ऐसा मारता है यस, हाँ भाई लेटर मतलब 2000 में मैरिज हुआ, 2 सुबह के बाद थोड़ा सा वो था, तो स्टिल ड्यू टू सम एंड आई एम टेकिंग मेडिसिन ऑल्सो, सम मेडिसिन ऑल्सो, तो आई कैन नॉट मैं ऐसा ज्यादा नाच सकता। नो ड्यू टू दिस नो, वैसे भी मेरा थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स था वैसे। सो देन I thought to change my line because to do day shifts, it was difficult to get a job in that level. Otherwise, you should be in a senior level. So in my level, it was difficult. Then I joined a small company in Delhi as a marketing person. But then again, I had to start from zero because they will treat me as a starting person since I don't have experience in marketing. Then I started from zero and little by little, I came up. In between, I have passed through a very bad time in my life due to some family problems and all. I was in trouble physically, mentally, and I was very much in trouble financially. Some of you may be knowing, मैं जब मेरा पहला लड़की हुआ था, I was in Baramati only. वो लड़की का legs was bent towards upside. मतलब you can always ऐसा कर सकता है पैर, जैसे ऐसा नहीं कर सकता. तो at the time of birth only it was towards upside, both the legs. तो उसको ट्रीटमेंट देने में, बेंड करके सीधा करने में, अराउंड दैट वो सब आया. देन माय जॉब वाज आल्सो इन ए स्मॉल लेवल, सो आई हैड पास टू ए वेरी बैड टाइम. जस्ट पेडकर साहब का वो उसमें लिखा था, हाउ डू यू मैनेज व्हेन यू हैव नथिंग. दैट आई हैव रियली गॉन थ्रू दैट स्टेज. उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजर गया, थिंग्स हैज इंप्रूव्ड लिटिल बाय लिटिल. आई फेस्ड न्यू चैलेंजेस इन माय लाइफ. इस वक्त मैं एक बात और कहना चाहूंगा. मेरा बॉस एसआर के साहब को इस वक्त मैं याद कर रहा हूं दोबारा. नया जॉब में आज आगे बढ़ने में और कामयाब होने में सबसे हेल्पफुल रहा 2-3 पॉलिसीज जो मेरा बॉस एसआर के साहब ने मुझे सिखाया था. नंबर 1, कोई भी काम को आपने बॉस को या अपने सीनियर्स को ना नहीं कहा, ना नहीं कहना. इवन दो यू नो दैट इट इज नॉट पॉसिबल समटाइम टू डू दैट वर्क, डोंट टेल नहीं हो सकता, ये नहीं कहना. कहो कोशिश करूंगा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बट टेल कोशिश करूंगा. ये मेरे न्यू जॉब में बहुत काम आया. भागवत साहब ने जब 3 मिनट का स्पीच दिया था, मैंने यही सोच रखा था कि सर मैं कोशिश करूंगा 3 मिनट में कंप्लीट करने के लिए, नहीं हुआ तो नहीं हुआ. सो इसलिए मैं ये सब लिखे रेडी करके लाया था. एंड नंबर 2, अगर कोई काम आज कर सकता है तो उसको आज कोई काम अगर आज कर सकता है तो उसको आज ही करो, कल के लिए मत रखो. दिस ऑल्सो वॉज टॉट बाई कुलकर्णी साहब. एंड हर चीज की प्रॉपर रिकॉर्ड्स, प्रॉपर फाइलिंग, ये 3 चीज का मैंने फॉलो अप किया एंड मुझे अच्छा रिजल्ट मिला. एंड आई सक्सेसफुली आई हैव कंप्लीटेड माय ऑल असाइनमेंट्स इन माय न्यू जॉब. ए वेरी बिग थैंक्स टू एसआर के साहब. थैंक यू सर. एसआर के साहब कहां हैं? अच्छा, माय थैंक्स टू हिम. इस वक्त एक और मेरा ओल्ड बॉस था, मिस्टर के एन आनंद. वो आज हमारे साथ यहां पर नहीं है, बट माय डियर बॉस मिस्टर के एन आनंद, वो मुझे अक्सर कहता था, राजेश तुम तुम्हारे हिसाब से काम करते हो, कंपनी के हिसाब से काम करो और काम का स्टेटस हमेशा बताया करो. तुम अपना काम करोगे और घर जाओगे तो किसी को पता नहीं चलेगा तुम क्या करते हो. यह पॉलिसी भी मैंने फॉलो किया. एंड टुडे आई एम प्राउड टू से दैट आई एम हैंडलिंग कंप्लीट एक्टिविटीज ऑफ मार्केटिंग एंड ऑपरेशन इंडिपेंडेंटली एंड आई एम डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू द ओनर ऑफ द कंपनी. Of course, it is a small company, बड़ा big firm नहीं है. Even still, now still also I am financially I am not in a good position, but now I have the courage to face the things. कोई भी situation handle करने के लिए वो courage आ गया मुझ में. So that was the career part. And to say more about family,
I got married in 2000 when I was in Baramati. My wife Smita basically belongs to Kerala only, brought up in Delhi. We have two children. Elder is my daughter Rashmi. She is studying in 6th standard now. And younger is my son Aditya. He is studying in 3rd standard now. If possible, Bhagwat sir, I request, if possible, can you show these photos of my family, if possible, in this project or someday? Otherwise, I will show as it is. Soft copies, yes. Yes, I have that. That may have. You can share. इसमें you can get that. इसमें photos का एक there are some other photos also with related to our Baramati friends that I will take it out and. नहीं आपका ये अगर भूल गया तो फिर आई विल गेट फोल्डर बताता हूँ कौन सा. इसमें फोटोज बोल के एक सेक्शन आएगा. फोटोज में फोटोज फंड सब है उसमें. आई विल चेक इट आउट. आप कोई भी एक खोलोगे तो देन यू कैन गेट इट. उसको आप वो थंबनेल्स में करो. नो दिस इज ये नहीं रिलेटेड नहीं है. गो टू नेक्स्ट वन. फोटोज वन नहीं टू में देखेंगे वन बाय वन देखेंगे वो भी इसको. बारामती फ्रेंड्स यू कैन ओपन दिस. हाँ इसमें अगर आप वही कुछ पार्टी वार्टी हुआ था उसमें वो सब है उसमें. एवरी सारा एक झलक दिखा देते हैं. ओल्ड फोटोज मेमोरीज वही. ये सर के साहब है वो सब है. आनंद मिस्टर गिर है. दिस इज मिस्टर के आनंद. और हमारा खूबचंदानी हॉस्टल में कुछ पार्टी वार्टी हुआ करता था उस जमाने में. उसका सब फोटोज है. ओल्ड पीपल यू कैन सी समबडी हु आर नॉट हियर. यू कैन सी दैट. शंकर भरत इनसाइड माय हॉस्टल. बारामती रेलवे स्टेशन. दिस इज द पार्टी साइड. एंजॉय करो अन्ना जरा सब कुछ है. दिस साइड टेक विथ मी. एस.जी. स्वामी मखदूम J.D. जोशी everything you can see that. Swapnil Bhoskar Lakhare there. वो थम्सअप है. सिर्फ थम्सअप है वो कुछ नहीं. Dimte is there. Everybody was. We were enjoying a lot at that time. शांत बात. देशमुख किरण कतरे. Paraskar. Some photos are not clear. Gautam Kulkarni Ladda, Rahul Varne, Gautam Kulkarni. Yes. हाँ ठीक है. You can close the शायद अगर हुआ तो ठीक है. जस्ट इसको फिर ऐसे दिखा देता हूँ. फैमिली फोटोज ये फिर ऐसे. हाँ दिस वी कैन चेक. ऐसे दिखा देता हूँ. हाँ वही में. Due to time limitation, I am showing the photo as it is in the screen.
Okay, I am concluding now. Just I once again thanks Bhagwat sir. I have never thought that I will meet any of my colleagues and friends after leaving Baramati, but today all of you are here, which was possible only due to the efforts taken by Bhagwat sir. Also, I highly appreciate all the volunteers who helped to make this get together a big success. अभी मैं कुछ बताऊंगा, वो क्यों बताऊंगा बाद में आपको पता चलेगा. अभी मैं भारत माता की नाम लूंगा, आप सबको जय बोलना है. भारत माता की, भारत माता की, भागवत साहब की, इसलिए बोला मैंने. Mr. and Mrs. Sanjay Bansude. नमस्कार, मी संजय बनसुडे. 93 ते 98 मध्ये कल्याणला होतो. सध्या मी पुण्यातच आहे आणि बिझनेस करतो. म्हणजे मला इथे येऊन खूप आनंद वाटला सगळ्यांना भेटून. थँक्यू. Thank you, Mr. Bansude. Mr. and Mrs. Sanjay Habu. Good morning, everybody. It is nice to see all here. Special thanks to Mr. Ajay Bhagwat. After my college days, immediately I joined Kalyani Simless in 95. I was there for 4 years, and the beginning was not very good with a tough boss, with Mr. Sanjay Kulkarni, but later on, then of course I worked with Mr. Ajay Bhagwat also, and from family front I have 2 kids, and right now I am working with Fiat. Thank you very much. Thank you, Sanjay Habu. Mr. Santosh Dhimte, sorry. Mr. and Mrs. Santosh Dhimte. Good morning, everybody. It is my pleasure to be here and to meet all my earlier friends, to my bosses, and it is a very sweet journey in Baramati. I joined in Baramati in 1994. I was there up to 2000, and very strong foundation of my career I got there. I still remember Mr. Raj, who told me the sentence. I still remember, young man, you are in process industry. Please look at every second. Tel wahan jal raha hai. I still remember. Then I still remember the empowerment I had there. Mr. S.R. Kulkarni, when I joined tooling department, and I was very new to tooling department. I didn't know anything about SRM stand and gearboxes. And he told me that after three days only, when I joined that, Balmurugan has left and I had been adopted there. Unfortunately, I was a part of improvement team, and that improvement team has been left with the new management has come. That's why I was not there, and I had been put to a tooling department. He told me that whether you have gone with SRM drawings. Yes, sir, I have gone with it. Have you repaired the stand with your own hands? No, sir, I didn't. Why? Frankly speaking, I told him that I do have a fear that if something goes wrong, the stand costs around 12 lakh rupees. And if I put it in the SRM, it is a waste of money. He told me that, fine, if at all it goes waste, and if you learn from out of it, I got my 12 lakhs. This is the empowerment what I heard, what I had from Kalyani. I worked with Mr. Bhagwat. I really had a very sweet time there, having an importance of setting parameters. I was a fortunate part of his team when we designed parameters for our mill, for SL mill, for Piercer, as well as for SRM. And that laid a very strong foundation for my career, for which I'm really proud of it. Thank you very much, Mr. Bhagwat, for having here.
मेरे स्पेशल थैंक्स टू संतोष, बिकॉज ये फेसबुक क्या है मुझे मालूम नहीं था. तो ऐसा ही मैं एक दिन मेरे कोई कोलीग से नंबर मिला, संतोष से बात किया. तो मैंने पूछा किसी से कांटेक्ट है क्या? बोला सबसे कांटेक्ट है. ऐसे कैसा तुमको सबके कांटेक्ट है? तो फेसबुक ही जाओ ना, वो सब मिलता है. देन आई केम टू दैट फेसबुक एक ऐसा चीज है कि सबसे होता है. तो इट वॉज टोल्ड बाय संतोष. देन आई आफ्टर एंटरिंग टू फेसबुक आई गॉट ऑल माई फ्रेंड्स, मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स. थैंक्स, स्पेशल थैंक्स टू धिमते. Thank you. संतोष धिमते. Thank you. I hope that this get together will bring us again together and have the developed bond of strong feelings will continue ever. Thank you. Thank you very much.